He broke into the premises, stormed the office. Awabadde omwami omuddugavu yabadde ayambadde kanzu. I'm told his name is Bongo. Ngabagamba, don't allow them to take anything. Gano Kamala, he's not a police person. He's neither police nor a bailiff. There was no bailiff because ordinarily who executes, the one who executes is the bailiff. Either the warrant of attachment over eviction is addressed to a bailiff. Katiwaba area addressed to a bailiff. They also, in that warrant of attachment or whichever execution mode you've chosen, they direct the Uganda police to take charge and also make an inventory. This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. The Investigator TV Special Report Edition, and it's a breaking story. Like, share and subscribe. Into the evictions fena abali mu business oba mu mulamu betuiza okuyitamu. It's about company eya Fred Muwemas and company advocates being ejected from their home in Kololo illegally. Like, share and subscribe. Bwana Nakasero buza kwatula. Yes, abalabi baffe investigator tubebaza omulimu gwe mukola twafuuka family ffenna twebaza bonna abali mu bitundu ebyenjawulo nga batulaba njakwebazako report eyambaddeko fa nja kugyogerera akimanye nti yes njagala bwekiba kya passport eyo ndabira Mr. Inter the traveler akiwedde awo awo kiryoke oyo yekiwedde so njakwebaza bonna abali eyo mwebaleme okuba nti mukufolowinga mumanya buli omu weakness ye tyalero ndi musanyufu leero jakali kwati nebira nti awo kasozi passport kyekizibu of which tekyetaaga Katonda kutonda kivudika so naye nga muntu weebaza mwenna nti mutumanyi kaakati buli omu bwabeera mu mbeera gyalimu mukola kyateeka kaso Samuel wendi okubanga tutambuza show eno twebaza bonna bangi abamu banyiga tujja netwogerako ku bintu lwaki okolamu oti ne boti naye kinulina okumanya Katonda yatuwafuuliyo omuntu yesabira ogolaba kandi yajoga kali yajoga Katonda namugamba nze namulaga ejogerera nga tafudde eyo so fuli webuweri tusobola okwogera wekiba kikunyiga just kikubire bugumizi Katonda yatuwafuuliyo okweyogerera. Yes, the man who always lives in the ambience of the law, Mr. Tugume buza kwatula. Abatulaba abalungi basibanye banyabo baransiza nti musigo mutya masuze mutya tola ekituusa kwengalo abantu mwe bali banange okwagala okutukyazaako n'okutuyita mu bintu ebyenjawulo. Engineer Martin of Canada yangamba nti onoobeera ready bwejangu ono numara wiiki obunumara omwezi amaka gange tusigapangisa kyangu Canada ojulambule kuponzi kujja kujja nze nkyabuzeemu amaanyi n'okwekwanagamba nti nemuokola kinaye ng'ekyamasiba batuyita dda so mwebale abayise ekasozi mwebalire ddala Portugal okulaba nga nfuna ne passport nakyo kikulu banange mwebalire ddala nzijukira olaba batuyita emalawo nalina okugenda nakuteesawo ya mukama wange lukusitanoendawula naye wakyebulooza naye yabitayekebiriya naye gebatuyita batuyita nali neetegese okukwata ensawo teryamukwata chief bodyguard akilowooza akyaliteekateeka ate eyo naye tugendeyo so n'olwekyo oba naffe mwenna abatulaba abali kuno n'abali ebweru mwenna twagala kukolamusaako mwebali kutwagala mwebali okulaba mwebali kusharinga mwebali okusubscribinga channel yaffe ekuze era the Investigator TV kati y'amaanyi gwanga Uganda n'olwekyo banaffe mwenna gye muli mawanga g'enjawulo nawuliddeyo ali abeere Sofia jo yatugambyeko nti ali Budapest I think yajogedde Budapest Sofia eyo banange mwewale bannayuganda mwewale kutambula nonna gye muli mu tawuni omuki ne mu byalo naliko South Africa nga waliwo abali awasembayo South Africa eyo mundeeyo nga gye bali so mwewale bannayuganda okupatikana njagala kubayita ku kimbere kya yaya bannange ekimbere kya yaya tekyawongeru oyagala embuzi enyokyeko enkoko enjokye banenge zibatuukyamu
teri mu kabuto yadde teri mu kantu konna gwe ayagala buli kintu ky'oyagala kyonna ng'osobola okutwala ku kajuisi oba kalongo oba kekikajjo oba akajuisi kona bakapakinga bulungi oba kacaayi akali mu kofi akali mu kacaayi bakapakinga kacaali nkya wekola oda esirikweri bakuleetere leka kulya ebintu ebinakumalako emirembe ebinakuwaza ate ogende mu ddwaliro sigala n'obulamu wawozesa emyaka egigendegendeeko kiba kirungi okubanga olya emmere enteekateeka ennungi n'abaana bayigiriza okulya emmere enansi batandika okulya ku doodo kulya ku ki kulya ku bwongo ebintu ebisobola kugira nga tebikutawaanya butyo tebitawaanya bulamu bwona olwekyo mujje kulya ya extra residence 108 SARS osala mu bitaala bwoti akulambiro road mita 3:5 waliwo oshimbe awo bootuuse kunyaya oba n'okuba kusimba okuleetera awo waka w'oli oli bishop twagala kulaba ng'oli mukasooka g'ojja kuyaya kwesimu bakuleetere bakuleetere ne maama mwekuumire maama naye awumulemu okufumba n'abalala mwena gye muli yaya tesusula buli muntu yenna ekyayagala okifuna oba oli musiraamu oba oli mukatuliki oli mukristaayo oli mu seventh day gwe kuma okubisimu ky'oyagala bakireete SARS abagula ebibya bya SARS mu supermarkets wonna bimugenda tulina buli kimu kyonna mwekiri PSA LMS SARS osobola okufuna ebyokugya byonna byoyagala bwoba ogenda ng'ogenda olugendo genda ku supermarket sooka omenya ebintu bya SARS obunkwatikwati oba ogenda olyako mpolampola nota tosobola kubongoota kubanga Ssaabasajja yakugamba temubongoota so tobongootera mu motoka ng'ebintu bya SARS oba ozimba Gideon Lugume temaani bannange amanya kangeze Gideon Lugume gasiya musuku wa Andrea Gacha okuva eri Mujeraka ku town council Mahama County nga mu district president wange omulongo oli otya baali banzese President wange President Museveni bwe nakubira campaign baali banzitidde ku campaign y'esembayo oba wakimanya wati wakimanya kitegeere naye nkyakwagala te kati nakulemeddeko lwakuba munnange ndowooza sooka olayire tulabe n'amalayira ndowooza ku luno n'abeerako nja kwegendereza twagenda kwako kibampisaako mwebale nnyo okubanga mumpuliriza Mr. Tugumi ogamba abantu mutino tebabongoota timu leader wa Yaya leero bwakukutte nga empekeze ez'eddagala wazitadde mu kasaviyeeti n'ozikweka wansi w'entebe n'azikuwa ozigere tobongootera mugalubindi gezirunasenzambadde ntuya nyine zijjamu abatirabano eddagala lyo baligizaawa kasaalidde kantu ku makya kati omukyala nawula nateeka mu kasaviyeeti nsobole okujja nayo naye webadde ntudde bibadde mu musawo biriggwa kati ate general manager omukulu owulirage n'agamba birote kuba lyakugudu era nebyekeddewo era n'andakira okulimira gye yandize emirangiriza solwekyo gyabadde binvuddemu nga siritegeere naye bagambye ebimire era gasimandimiza Morning, good afternoon, good evening, depending on how you're watching us from Stan Ranger. Now, the investigators use the gun that fires, not the one for hire. Some say, "Bear upon a man." Never call a jail or no, and you get the gun for Watanya. Or call a more Pakistan or cousin, even more Pakistan, never Watanya, never call a Jamachi Temukola, problem so okufunira ekikulira magala eddiba njagala okwebaza ennyo abantu mwenna ababaddewo ku puroguramu yajjo mwabadde bangi comment section njagala okwebaza nnyo nantume mbobya yagambye we are deeply sorry for the loss such a precious doctor. May his soul rest in eternal peace. Nakugunya nsajjako nti Mukama akukwatireko Ronald Sewagaba naye yabaddeko nnyo mukulu Stanley Anthony naye yabaddeko era ye message ye naye njagala gisoma agambye thanks Cited. Dr. Zire Mbuzi he was a hero to many. Sorry Jacob. Hope mommy gets well.
homes again server Polika Komeda Eviction Mazima must go back on air. I missed it. But please go slow on deep state issues. As the deep state eats no food but people, drinks no water but blood. That is our panelist, but the panelist is Sunday Anthony Mugewa David Yabadekonyo, Aganti so happy, Mauliga Dini, Samuel secondly, Yabadekonyo, Agan Mr. Stanley, really I thank you for your support, your fellow buddies. And today I appreciate you for standing up for my dean. Dean never quite by the Tavago that we be in acting of 300 about Mamaga. So it was about sense I want to say to you. But it is one from Ghana of Faith. I studied for William Nakasero, Henry Kazabuka, Naya Deco, Winnie, a root, we know to chat. We thank God for the gift of life and love you all. Carlton, never deco much respect to you, Mr. Stanley, for standing with the dean despite your differences. I must say you are one in a million and a good man. May the good Lord continue blessing you. Like you once said, if we start feeling each other's pain, this country will be a better place for all of us. We let you never know. Asana, Asa, Yabatekonyo, Chagwe, Chagwe, Yagan, watching Yavadatic this time, Cuba. So we have Gaba, but me yes, we have Gaba. Atemas so long that Moses Gaba. Agamba Jakote Kat Tresse, Yavadekonyo, Jen 17 day. Agamba Jakoso rest in peace, Doctor. Doctor, he saved lives. Yawagambe, divorce Dickens, Nayaberakonyo, Christine Katorogo. Naye aberako sise nagawa kanaye namuberako nnyo ngenda koma ku Masinde Edi Ochieng kanaye mwebale nnyo kutuuliza mu Nsasire ebirala kamerekeze naye mbenga Kristi ina abantu betumeddeko Mukulukalemba Godfrey n'abalala musajja abeeri aneeko naliwo Mwiru Paul bebalemeeza okubuuzaako webali Paul Mwiru awona kulikira ddala mukoddono waffe mukoddono waffe Lukasu ampadde emitwalo 2 wano amande jagiweereza amaca ga muwala wa Tatya mpadde wanamuza tweyanziza nnyo tweyanzege genze butina njagala okuddamu yagambye kamera egulibwe nakasukali alinayo Sara kyambadde naye n'agamba kamera erina okugulwa bebakyeyongedde ku Emmanuel Mujabi kumpi tugenda kuyingira mu kakadde tuyingira mu kakadde alina byayitamu naye naye nga tweyanza nnyo banaye sente za kamera zonzisaba mpitibwa omusabiriza omujjuvu nga nyumirwa nnyo okubaweereza ekifaananyi nga kiri stable nga tufulumya wabwerweru era tugambe tugenda kuddamu kufuluma anywhere tujja kubawanooleza nga tugenda ku ewa Mr. Musoke okusooka kuba yatugamba tutukyaza Mr. Musoke n'omukyala situnagendayo naye bwe twagenda ewa ddiini ng'ebinnya biri biti ategeera so twagala tugende ng'ekifaananyi kirabikira ddala bulungi nnyo nga naye bwe tubanga betwenyeenya naye nga tuba tukulaga ebitundu osobola okubira bulungi sente za kamera nzaagala munyongeri ate musobola nozisusa kuba twagala miliyoni 2 n'eziriko ebigenderako simanyi stand simanyi biki so ne bwezisukkamu temutya naye nga sopa
Sala jamba de dola $200 sebutine na $20 sa police ndibundi na $10 skate akan so toyanza ina maso ngamita simu yange bagambo Now the Jacob David will look at 24/7 like an AK-47 time tells tales. Nange okwongerezako ku kyakiro nti alina n'ebintu byakwegesa ebyakyadde era yangambye nalwawo kimanyo leero naye opasakamudde na motoka musala peegi so ebyakyalite ebya December byatandise dda okuwera. Thank you so much. Ate jen kyakola yajja n'okujja n'atulabako so we know the person naye mutima ogubambi jen from UK Uganda Kiboka. The same Jane Sebutinde nanga mbeereddewo nnyo ku issues za mami, not once not twice. That's why I call her wonderful. Era nti wenafuna accident yankola surprise yampa sente n'amala omwaka nga tangambanga nti yasimba. Webale nnyo webalire ddala. Now njagala muzikirizi neebaza abantu beeweeyo bansange okusingira ddala abantu beeweeyo embeera gye bayita nsibu ebikompona biyitinga nabikiriti naye era tebalima Richard Ezentualo Munana, Richard Dabi, wakati mbikompola yakunye waayitira, wakati mbikompola Richard Ambeze Emitwalo Munana. Kakati sembe neebasanga bakaba. Yaweleza audio nangama kweza Emitwalo ekyaddenga giri munana. Nyabo wikito kyali sinene page. So kakati nsekujja bwe neebaza abantu bagamba tukume weebaza kukola ki naye nga kinene omuntu akayebaza omuntu bwatyo abeera afaanana. Olaba n'Obuganda ayinza obutakwaya okutwala okuwadde oba Olowooza Obuganda bakyaliva Obuganda. Tasobola nakuwa naye omuntu ali bwerezaosira ali kukola kyekubisa otakanga naye n'akwata akasente n'akakuwa. Tuli bawaki bannaffe naye tulaba kusitayo tuna n'oluyimba ndikuwaki nze ndikuwaki nze n'omulusi nekyowa abantu abali ebweru nekikubula abakyala bananga abakyala omutima ogwe mulina gwe gwali omutima gwa Buganda obutafa obwedda kati simanyi babukyaliyo okwo naye nga genda nabamukyalinaebalikumwe badde ddala nze neebaza nesikwebaza yonna simanyi bwe nsobola okukoma neebalizaako ne bannange bonna emukwasizaako nze ndi mumwejjere era omuntu agamba nti ndi musabiriza nze kansamize nze ndi mumwejjere naye mwebalayo mukama bawa omukisa tali obugereko muwanana musobole okufuna ensimbi musobole okuyamba n'abalala mwebale nnyo mwebalire ddala. Mutulu lero lyerimu, I would like to say salutations to Madam Martha wa Yaya family. Enchangira bweri Women's Day. We shall make it a Women's Day special. Tutubira abakyala bonna abali bakomentinze ku Investigator YouTube channel ne ku TikTok. Like, share and subscribe. Welcome to the show. In the life we live in, all of us are prone to eviction, whether it is property, romance, life, nebisigadde byonna. A point in case gyetugenda okwogerako is about Muwema and Company Advocates, a full service law firm of very highly competent, innovative and with a self-driven team which started its operations in 1999. It has cultivated a culture that is premised on commercial pragmatism, technical and interpersonal skills required to deliver world-class service tailored to suit our clients. They specialize in commercial law, tax law, intellectual property law, litigation, banking, and finance, and mergers and acquisitions. However, Muwema and Company Advocates, who have diligently saved others, could not be saved on Friday when a team of people who claim to be Downtown Investments Limited descended on their offices to Crescent Road, Kololo, and forcefully evicted them, which many, from what we have understood, was illegal.
Bwana Kasozi, what is your take ku kintu ekyavudde ku Muwemas company advocates on plot 50 with so Crescent? Okusookera ddala bambi tulina okulowooza nti no Muwemas company nti banafu bunafu nti balemeddwa okwafa ate nga kyabaddewo omuzira yenna bateeka okubeerako kye bayita Achilles heel oba weakness nti Muwemas mulungi mu mateeka naye bijja kuvaayo bisaatawo tebalinaako solution. Kino ekintu kyakolebwa si mu mateeka oba in the car of dialogue oba mu due process of dialogue wabula bali bakozesa extrajudicial violence awo Muwemas yabadde talina kyakikolera. So tetujja kugamba nti no banafu nnyo era ndala yabagamba nti abantu abawozanga batuuka batya okubanga baalemeddwa kino kyakoleddwa mu bifo ebirala nnyo. Then ekintu kino kyagenza obungi kyetuzeeyo tumanye ekizibu mu Uganda kyetulina nti no tenant landlords relationship e Uganda yayonooneka era yeetagirako ddala solutions ez'amaanyi of which amateeka tugalina tegayinga bino byonna. So bwetutuna engeri gyekyakoleddwamu singa tusoma kye bayita Landlords and Tenants Act eya mu 2000 yawo outlininga bino byonna n'eraga nti tenants lwalina okugobwa, landlord lwalina okugoba tenants. Newe ebisinga byonna naye ngenda concentratingako wano naddala ku section ey'omwenda ey'omunaana. Section ey'omunaana ennyonnyola ku landlord lwanagoba tenants era nekyo byalina okukola. Letujja okutulirako wano ekisookera ddala kino tusomesa tetuli ku kesi ya Muwemas yokka wabula tusomesa ab'ekawaala ab'ekasubi tusomesa balandlord n'ababassa amateeka okumanya ebintu bino. Section eno egamba nti landlord okugoba by consent w'oba n'ogoba omupangisa ojja kumuwa obudde. Abantu bangi bayonoona ekintu kino baddayo tibandijjawo buno olw'okuba abantu baali beetema balandlord kaakati bw'omugamba gati ngenda kugoba ng'ogwa your people. Ne ba tenants balina rights zaabwe ne duties balina okukola ki okutuukiriza. Gundi eno act ya Uganda egamba kinasinziira ku mode of payment eyasalibwawo oba omuntu gy'abadde asasula. Ekirala tujja kutunuulira formal agreement. Akakaka katunuulire nnyo aka formal agreement kuba e Uganda it's a very common habit balandlord tebagala kukola agreement n'aba tenants. Nze nina owange gwe nali naye nga naye said n'okusunywesa za mobile money nanga kakati gwe mwezi ki negakibwe. Why could it be that nga bakikola bwe batyo? Bamanyi nabo saamu consequences eziyinza okuddirira. Then ekirala baba tebagala kuteeka mu bookkeeping wadde Uganda kikyali kizibu nnyo bookkeeping. So kakati okusinza ku gundi eyo act egamba oli wabanga abadde asasula wiiki olina okuwa ebbanga lya wiiki. Etteeka lya Uganda ligamba musobola okuddayo ne mulisoma bw'aba abadde asasula buli wiiki ojja kumuwa ebbanga lya wiiki. Bw'aba abadde asasula buli mwezi ojja kumuwa omwezi. Bw'aba abadde asasula mwaka ojja kumuwa ennaku 6. So kakati wotuna wano wetudda ku Muwemas bukyanga apangisa kyali kitutendolo bakuvanga 2015 mpaka 2019 baaliga bajja basasula. So ekitegeeza tujja kuba lekoliganda abatasasula babadde bajja basasula. So ekitegeeza abadde basasula kumpi buli mwaka wali badde obaweki 6 ku nnaku 9 mwazi bawadde. So ekitegeeza wano mwabreachinze agreement of which n'abantu bano abapangisa Muwemas tujja kubonera mukola mutya ne company watabeerawo formal agreement. Kye kyalimu awo ekituufu kuba saalabyeko nno waliwo formal agreement bajja kituule naye saakirabyeko kuba singa wabaddewo formal agreement era mu act eno wamala ne bakuwa ne agreement bw'erina okubeera. Balandlord mugende mukope agreement entuufu bw'erina okubeera gye mulina okukola ne balandlord bachairperson b'ebitundu mugende musome act eno mulabe agreement eteekako mulina okuteekawo ddi lw'onoobeera evicted.
era ne bamala ne bateekawo nti wongojeko ekyo singa oli abaalemereddwa biri mu agreement etteeka lya Uganda ya 2012 singa oli abaalemereddwa muteekawo ne means of resolution eyinza babanga mukusumbya alternative dispute resolution mwe mwali mupangisa bamwema mwateekawo means za resolution mwateekawo nti tujja kujja n'agasajja kakanyamu mwekiri mu gundi eyo ebyo byonna muyinza olugwamu mbabuulira so eyo yenkola eyalibadde entuufu danda obuzibuze ku bwensobyemu ekitono ku bwendabyo bwavuddeko Muwema n'abaana abasajja ebisibu abasajja bano balinawo akasajja ku mutima eyinza batekukwaliwo ekintu ekirala ekyasiikudde factory kuba bagambe batuuka 2019 baali bajja basasula naye ne batuuka ne baagala okubanga bagula kubanga amateeka gakugamba eliisi oba omuntu eyaliisinga asobola okuweebwa choice okugula property eyo mu prosesi y'okugula bano basaggestingako ne billion emu eya dola bwe nalabye sekitegeeza baali wiiriiki naye ekyaleeta obuzibu era bye bino obutabeerawo formal contract abantu bano beetaaga oba disciplininga nti baatuuka Muwema company ekiyumba ekyo kyali kibi okukipangisa ne bakolako repair kyali kifulukwa oba etisolate ne bakolako repair bwe bakola repair esente ze bateekamu zaali nnyingiko bwe batuuka ku kugula twagala tugule ne bagamba ne sente ezaakola ku repair tuzigatteko ku mutiisi oli yagaana nga naye ekyo kyonna amenya tteeka lya Uganda kuba bw'osoma section ey'omunaana ekugamba landiroodi omulimu gw'okuripeyaringa gwa landiroodi naye ne bakwawo exception di tenant lwanakola ripeyaringi toyeyabise sijja kulinda landiroodi nze nkunyirirwa amadaala gafudde gasobola okutta omwana wange so kaakanye bateeka exception ezo ti tenant asobola okukola ki repair then n'ekintu okulabika obubi oba ne agents landiroodi nyinza obutakulaba okola repair naye ne bagamba obala okola repair olina okuwa invoice landiroodi biki byokoze ti landiroodi asobola reimburse n'akuddiza sente ezo oba sekyo muba musobola ozibalira ku payment eddako so kaakati wano Muwema baali batuufu sente ezo olwokuba waali waliwo okuguza obujja zaali zirina okugibwako baagana completely kati awo wewandandika okuva obuzibu ne bamala omusango guno gwagenze beekwasisa nti nno yabwekinga agreement eriwa gye mutaawandiika mwabiteekamu ebyo byonna temwabiteekamu naye kale sifomu bwebeera fomu yagibuliikinga tujja kutunulya ngenda kubawa keesi eyavaako okulungamya ekintu kino baali bagita ya Sophie Nakitende versus Mrs. Mabu Commodities Nakitende mu 2015 yali apangisa ng'alinawo kalumuke kwemukwakendi mu kibuga yalinga omwezi nga kuweddeko gwaggwako 15-16 nga tannaba kusasula ne bajja ne bayoola ebintu ne baggalawo Nakitende nawo 2015 laba Katonda amuwa omukisa omusango bagusala covid amaze okuggwa omulamuzi yasala omusango guli ukeesa presidenti ejja kusingisa abantu bano bajja kulirira Muwema lwaki nti omulamuzi yatula n'agamba nti tewaali formal agreement era kino n'agamba nti bagenza okukisuula nga kiri common ba landiroodi obutateekawo formal agreement ne bagamba ogw'omusa tulina okugukomya landiroodi ne katandika okugwayo akalimi mu nsala tulina okugukomya omuze era ne bagamba kino kibeera ekyokuyiga olaba abalamuzi bano buli lwabeerawo keesi ezibibamba nti batera okuba abakambwe ewaffe Nakasero walingayo obubbi bw'ente nga naye omuntu n'okususpectinga ne oba wabbye ebbeere lyange nga twatutte enamba twasanze bagisala gwe n'otwala ebbeere abalamuzi baali bakambwe ng'emisango gye tewali basalira omuntu ne mukwata ne ku mutwe gwe muti olwaki kiri rampant kati balandiroodi obutawa bantu ndagano kiri rampant ne bagamba ku mbeera erimu mu covid nga mwajja ne muyingirira omukyala ate omulamuzi oli yali mugezi yagamba bagenda okebera mu lisiiti ezajjanga zisasulwa nga waliwo Nakitende lwe yasasulako mu 15 kyokka mwe mwali ebintu nga lumu
so kitegeza abantu ne practice ng'olumu abawa nga obudde buyiseemuko so temuyinza gamba nti abadde tasasula kati bwe kibanga ne Muwema emyaka egyasooka yali asasula toyinza gamba nti yalemererwa kusasula tuleme kuddawo okugamba nti Muwema abasajja balema batuusa emabega baali basaza kitegeza waliwo ekyajja ne walemu okubeerawo enkwatagana ne babeera mu ntese ng'abantu bajja kusekuwalira ekifo so mu keesi ya Nakitende omulamuzi yasala omusango n'agamba landiroodi kuba landiroodi yateekayo counter killing nti nedda bwe twabawa ebintu bye twabitereka bulungi omulamuzi yasala n'agamba first of all olina okusasula special damages kubanga mwawamba ebintu by'omuntu byali bizaala amagoba Muwema babadde n'emisango egirina okukolebwako egivaamu ssente ezo zonna ssente tulina okuzitunuulira so bamusayira nogamba nja kuteekamu interest special damage ey'amagoba ne general damage ku bintu ebyayonondebwa era ne bagamba kuba emisango ekisinga bateekamu kye bayita relevance omusango guno guli relevant gutya eri abantu bagamba olw'okwagala okukabinga abantu abapangisa nga tebataddewo agreement ate ne bamala ne bajja bakireminga nti ono yamenye endagaano basala omusango mwabakobye Muwema nga temulina agreement kale wendebaayo wadde kubasagira bibulabe mukireete bwe muba temukirina mutandika mutya okugoba omuntu awatali agreement era bagamba baganye okudda kamalawo kabasomerako akantu kana abantu bano bamanyi balina agreement okay kale baba balina agreement yes naye tewali abagoba abatalina agreement kale kansomesa abagoba bagisobya of which ate babadde bekwasa breach of agreement okay kale kakati okusomesa kuno kakudde eri era tekujja kufa ttoki kakudde eri abalala abakikola kuba abasinga 80% tebawa agreement so bagamba yes amaluka nonyowa olw'obudde so bagamba nti kino tukikoze tulabe nti tulemesa abalandiroodi okudda okugoba abatenants ate ne mujja ne mukireyiminga nti bazimbe agreement ezirivabo so ne bagamba buli agoba omuntu wabanga tewali agreement mulina okuyita in the due process of the law. Oh, wow. Tugume, the only legal mind panel. Matrix of eviction enforcement. How should it be done? Then, in the same scenario, Tulantino, this is a reputable law firm, in whose possession there would have been vital documents as our clients, land titles, wills, and did Downtown Investment Limited act legally? Abantu bakola mu impunity ogenda gye nakola ekintu nga tiyandikikoze ng'akimanyi nti kyakola kikyamu naye nga alina amaanyi ag'enjawulo ekyenjawulo ekyabadde mu kino nti no bazze n'ankolera Sudhir bulijjo y'okugoba abantu mu ngeri ey'ekwatanye bwetyo yabadde mu kanzu omwami bamuyita Bongo eddala Ahmed Bongo yabadde osimanyi yabadde akoze kukola ki omuntu oyinza okukyebuuza byabaddemu ebintu bingi sikiwati porosi gye bali bakola ng'eyamateeka kubanga enkola y'amateeka tekola bwetyo enkola y'amateeka eri nti bw'ofuna judgment nga bakugambye nti omusango okusinza oba ogenda ku 14 okukola apiiru ate munaku ezo 14 olina okukoleramu kye bayita application for stay of execution okubeera nga tebakola execution yonna okutuusa nga appeal emaze okubeera disposable. In most cases abantu oluusi abatamanyi mateeka bwe bamusalira omusango oluusi akola appeal ng'obudde bugenze oba oluusi n'atateekamu execution naye bano babadde babikoze therefore oli yabadde tasobola kujja n'abavikitinga appeal tenabakubeera hard kati ekyo kyokka kikulaga nti waali wabaddewo obuzibu. Ekirala
nti omuntu owebo nga bwa Kasozi bwayogedde Kasozi no ndakusino ate research agitadde mu mateeka. That is very good. What bagamba, a good lawyer is the one who knows where to find the law. He's not the one who studied the law. One Kasozi kati ndakusino searching eno ku misango authorities ate jamu yambanyo bintu byakola nti he speaks with authority. Agezaako kuleeta emisango. That's very good of you, and I cherish you for coming into that line of play. It's very, very important. So, nze kyensuubira nti bambaddewo weereddwa ennaku kyenda. Kubanga this is a very reputable organization. Ebadde enkola ekola emirimu gyayo nga bweri n'obudde bwemazeewo wandibadde aweebwa obudde. Notisi zokka z'olina okukola okugenda okueffectinga omuntu. Kubanga kuliko eviction, oyinza okuapplyinga for eviction, no applyinga ku court for arrest, no gati kujja kukwata, oba no applyinga ku court for attachment. There are three things. Tosobola kugenda kwe n'ogenda mu court n'ogenda byonna bisaba. Court ekuwa court buli kiki ky'oyagala. Ate court yekuwa order, the order of eviction, order of attachment and order of arrest. Bintu bisatu kati kimu kyerina okukuwa kyolina okukozesa. You cannot evict, then attach, then arrest. Okola kimu mu ebyo. Abali ku gundi batulaba. You do only once. Osalawo n'oga nti nze njagala ku evictinga. Bw'oba oyagala ku evictinga, you get an order of eviction from court. Much as you want the case, okusinga omusango tekikuwa mandate y'okugenda ogyeko omuntu okole kubiri ebisatu by'olwobikole. Kirina okugamba nti bw'oba omusango gwakusinze n'okola appeal, an appeal is not a stay. Okwapiiringa tekitegeeza nti olina okubeeramu, olina okukola application eri kyekugambye. Therefore mu bino kyebakoze teyabadde eviction, actually yabadde attachment, teyabadde already attachment kubanga bazze ne baholdinga people at ransom, which is against the law. Nosanga abantu mu kizibu bati wali muntu kufuluma. Manyi mu mateeka oli n'obwomukonfininga mu room of only 2 minutes. You are charged for abduction. You are charged many cases, criminal cases. So kati bano bakonfininze ba lawyers mu chambers. Ne bajja ne batakinga, in fact this is an illegal entry. Bayingidde bubi mu kizimbe ne bakonfininga abantu ekitakirizibwa bakoze nga tebalina court order ebintu biraga byabaddemu ebintu ebyenjawulo. Kati kiyinzika okuba nga waliwo yakibadde emabega kubanga tukira tubaze ne poliisi kati bayinza okuba nga waliwo yataddemu akasente baswaze Muwema. Bayinza okuba nga mulimu abali interested mu second files bayogedde bazibye notogenda kusanga kizirimu nga bazitutte ebintu bino byetulimu kati ennaku zino bizibu. In such a scenario, yes. Mr. Tugume, under the law, like I've stated prior, there are people's wills, land titles, agreements. Where does a law firm like that now run to? No, if they had legally got the order, the eviction order, there is what we call inventory. Inventory. The eviction inventory shows iraga nti tusanze file 10 tusanzeemu kino nekibeera mu gundi twala mu kooti n'okifayiringa nti bino byetwasanga era evicted netubifulumya tubiteeka ebyo nanyimbe byetusuubira tukati ate bwate kubanga waliwo representative ono ekitankoleddwa. So in such event Muwemas Company advocates yakibakitegeera bulungi, they are going to apply to court for damages. They can only seek for damages. They cannot re-enter. It is overtaken by event. Bali bakimanya actually abakoze kintu kino bayagadde yadde basasule damages naye nga badawafulumya. You know you can do that. Yes, no sanga no tunayingira nasanga wakola kyakoze damages repercussion. You know some damages. So they don't care. About the subscribe billion bameka, they as long as they go to their interest is the building. Which so by the then was subscribe, they go now for them. It's
One already the action has been overtaken by event, to just even the appeal is overtaken by event. So what's taken? But in Muwemas advocates, they will seek for damages, which will be, of course, going to in the power. Now, in seeking for damages, in most cases, also what they can do in a simple way, you can sue them personally, but they need to be. You can bring in a safety case, you can bring in other cases, regarding area abduction, nobody can use it. People will be able to do it. Illegal entry, Musango. Safety, Musango. Abduction, Musango. Katipasa and Muwemas. By the way, they can face challenges in Soviet. They are going to face challenges because the people I know, like Robert Kampura and other people, these are not joking folks. You go into their whatever, well knowing what is going to be the repercussion of what is going to come out. So whoever is behind it, wayagala kizimbe ayinza kananga ate n'ekizimbe sente zibagenda okwabala mu misango ng'ate zitwala n'ekizimbe ate muwema n'akitwala. Wow. Ndugu, from the man rich with legal knowledge, katugende gwe aina a magnet of facts over this issue. Nenga ukyagendera there was a mention of handbag and Nalichi, where the female lawyers in the farm safe from those wanton drunkard men. Tell you, Tinonti, John posting the car on Twitter. What I don't want that you got Mexican still when you get a Twitter to take it. I take it. So that at the posting the X. Actually, posting X Gambanti from the NS Ndugu M X handle. Gambanti, seeing Bongo as the leader at the illegal eviction of Muwemas last night, my instinct of an invisible man behind all this became vividly possible. We are doomed as a country. Vividly Visible. We are doomed as a country. Nze kujja abantu bagamba nti ekizibu ky'eggwanga lino addala mu ekonomi bakiyita Sudhir balere kitegeere naye ng'abantu tebakola kitebafaayo. Ndi musanyufu ate ndi mwennyamyo nti ebyakusekwamu amagati abatuuseewo kitegeere kati eyo purayisi y'okubeera munnamateeka wa Stanley endawula before Sudhir kitegeere. Because these are people who have been always protecting me. Kati eyafunye omukisa ayina okubakuba kati ndi musanyufu lwaki kati bagenda kuneegata luli badde baprotecting against Sudhir kati tujja kufuna balala batuprotecting naye kati ffenna twegatta tulwanyisa ekizibu ffenna tukola tulwanyisa ekizibu tegereka lwagundi eno case. The fact that main AD was Sudhir Bongo yakulembedde ekikwekweto nga talina si bailifu si kiki nga yakikulembedde kyokka kikulaga posti yange ebadde tegeeza nti bulijjo bagamba kago nebagamba naye Sudhir mabega wa bintu bino kubanga ebintu byonna byagenda nebikyuka. First of all gundi eyo nyendeza nasinagendeyo Council of Lamla ali ku standby ndoza tusooke tumuleka ayitewo tubuulire what exactly happened na lwaki bwenakise illegal abantu abamu bagambye ngu how is it illegal nga kyayita muki mu kooti ne bagamba anja baddira naddala baba X ndowooza naŋŋamba Council of Lamla akoleki atuwe the chronology of what happened na illegality eyakikozeki eyakibadde then I will proceed. What happens legally when you obtain judgment? The person you've
obtain judgment against, there would be muwangudde kyetwandiyogedde mu Luganda, would be aina 14 days within which to put in a notice of appeal if they intend to appeal. But also they have a right okutekamu application for stay of execution to stay execution of that judgment. But the execution process is that what dofunya judgment, it doesn't mean nti ogendera uno ogiteeka mu nkola nti omulamuzi agambye kino nze kati kangende mbakube. Under order 32 mu civil procedure 22 rather, you apply for execution of that judgment in the same court that gave you that judgment, which is the same court naffe bebawangudde gye twapplyingamu stay of that very execution. Applying for execution of the judgment, there are various modes of execution. The various modes of execution could be by attachment of property, one, eviction from the property. Attachment is usually ngoina sentence obanja nofuna property yabo bowangudde noja attaching application otekamu the mode of execution you're going to take. Either you want a warrant of attachment, either you want a warrant of arrest, or you want an eviction, depending on which you choose. Bogamba yagala ko attaching a property, you go and take property. You have to specify the property. Bogamba nti oyagala bamusibye olina okufuna arrest warrant, olina okuprovinga nti nemereddwa ofuna property yonna yonna gy'alina mu mannya ge. Kati for that reason, let's arrest this person, let's remand them to civil prison. Kati that is basically if it's in terms of money nga sentence obanja. Then bw'oba oyagala kumujja mu property, you say that you want to evict. At the government, you want to evict, that's a mode of execution under the civil procedure rules. It takes us back to the Constitution. If you want to evict, it takes us back to the land eviction practice directions under the Constitution. Wamala kufuna eviction order, tekitegeeza nti ogenze n'applyingira execution, eviction, nebako eviction order, ng'ojja ng'omujja mu nnyumba, nedda. Out of the eviction order, ofuna order eyo, n'ogitwala ku police ne bagiclearinga, but that is clearing, but you notify the other party. In all this, the other party has to know. But even after getting it, you publish it and serve it on them for 90 days. The law is not a minimum of 90 days and a minimum of 90 days and a maximum of 120 days. The rationale being nti omuntu oyo oyinza okusanga omuntu, for example, nti abadde atunda mmere agitundira kwa Kasha Mall. How long is it going to take them to reasonably get a place that relatively looks like that? Osanga omuntu ng'abadde ne showroom ku Kampala. At the showroom, omuntu wa showroom, I think there are decided cases to that authority, particularly the showroom. Omuntu wa showroom tolina ngeri gy'ogenda mugamba nti vaawo kati ebintu abiteekewo era abitwalewa. So you give someone reasonable time. That is the essence also. Until we've given you enough time, which is the 90 days after the eviction order has come, which eviction order is not there in this whole entire scenario. Tewali eviction order. There was no institution of execution proceedings against these people, and they've shown their intent to appeal. And they're entitled to the appeal legally. Let the appeal be heard. If you feel this court did you justice, because at the end of the day, you know, premises, court is all about ordering deposit security for costs. Until omuntu no wadda munabawangula temukola ki temugenda musumbuwa nti ate mugenda mu Supreme Court. And this is the money ze bajotandikirako, which is a condition to the advantage of the other party. But they neglected all that. Nebasalawo, both they are saying it was a re-entry, we did not need an eviction order. But ekyo bakigamba muntu atalowooza, because bwemba mu premises zogamba nti zizo and you re-enter them, are you going to coexist with me? You're not going to coexist with me. An eviction, the minimum is 90 days. If you have an eviction order, it should be in existence for 90 days. And even in those 90 days, if I'm not acting, then boom.
banino okuvaamu osobola okunzijamu forcefully. But now we are in a scenario, people came and no eviction order, no execution proceedings at all. Ne bayingira office abantu abangi nnyo abavuka badenga 50 babye sente z'abantu tubagamba these are our handbags, don't take them nti batugambye kufulumya bintu. Okitegeera. But also ebintu by'otwala omuntu ne wabanga badde mupangisawo, unless you have an attachment order, why are you taking their property? They brought cars, parked cars, refused that. They held us hostage for some time, don't allow anyone to go out. They jumped in, broke the gate. Because there is a process. You don't just break someone's things. Landlord, you don't force entry, police, webeze. So they broke in, and the reason we locked is because no one knew anything was happening. No prior notice has been given to us. No eviction order had been served on us. But somehow, police neja. Ordinarily, the lawyers of IGP should have given an opinion based on the law, based on the constitution, based on the practice. Because I tell you, I'm evicting. Ennaku zino eviction order serving your RCC or serving your commandant. I said land protection, police. Okay, police, since you serve police command and land protection should be in the no. RCC nabo kuchalo bonna. So baba dene acting chairman because the original chairman mulwadde. They had an acting chairman gwe bazze naye. And they broke into the premises, stormed the office. Awabado mwami omuddugavu yabadde ayambadde kanzu. I'm told his name is Bongo. Ngabagamba, don't allow them to take anything. Gano Kamala, he's not a police person. He's neither police nor a bailiff. There was no bailiff because ordinarily who executes, the one who executes is the bailiff. Either the warrant of attachment or eviction is addressed to a bailiff. Eri addressed to a bailiff. They also, in that warrant of attachment or whichever execution mode you've chosen, they direct the Uganda police to take charge and also make an inventory of how the execution was carried out. Exactly. What they for inventory? Nothing. Nothing, because ordinarily, but also for more inventory, in a way, you have a warrant of attachment. That's when we even start talking about an inventory. They didn't have an attachment warrant. They didn't have a warrant of attachment. They had no eviction order. Bagamba chimo, the judgment allowed us to re-enter, but even when you have a judgment, you apply to court for execution, and court knows which mode of execution you have decided to take. If it's an eviction has its process. If it's a warrant of arrest, for example, or you're able to feed the prisoner, go again to remanding a civil prison. Kitegeera n'oteekawo n'olaga nti wasasudde mu kkomera already wasasudde sentence nezigenda omulabira for the 6 months agenda kuba remanded mu civil prison. Kitegeera. So court also has to be notified of the mode of execution you've taken. Which you up, so that's why you go back to court often often judgment. No, you know what, let me go and do ABCD. No, that's not how it happens. So there was no regard to due process. The constitution itself was abused. And then after that, they kept recording us. Our entire privacy has been put onto social media. So that is also a major breach. They took, even to our clients, they took confidential information. They took titles. Because office titles our client, we have people's wills. They took all that, which is a major breach on our privacy. And they also took our trade tools because the SAWAs, I cannot work. They took all the files. They've disconnected all the routers, so I can't even access my email. We cannot access our emails right now. Because we have a server, we have a company mail server. Everything, because of course server have no notification that something is being tampered with. Burichimu right now. I can't send an official email. I can't receive emails. I cannot literally do anything because everything was taken, including our work tools and service tools. So I don't know whether court actually ordered that they take our property. It's not there, judgment, but it is all under the guise of re-entry. So that is basically what happened. Okay, Ramra Council, thank you so much. Over the co-investigator,
naye tujja kukusaba lumuntu kuyite ojje physically otuleko naffe tweyanza nnyo tweyanzeke embeera kati eri etya. And then, of course, we've been able to get a workspace. We are concluding, and by Monday we shall communicate. Monday, Tuesday we shall be communicating the address. But as of now, there is literally nothing we can do. Or until I'm email, or I'm drafting this, or I'm ably representing our client. I cannot, because next court is a Tulina for Monday. We are just appearing in court to say we cannot proceed because of ABCD. At least people will know. No, by now people know exactly what has happened. So probably the judges will be able to, bear with us. Kale Council Wamura, we wish you the best. Kale, thank you. You are much welcome. Yes, on call Kakati, or that is Council Ramla. So the morning that we are positive, the process was completely abused. Mr. Human experiment the room, the money, Casola experiment the room, the chambers made a workshop. Then they were using for starters. But I want to work down young woman. Sudhir to Eviction when these people were taking over that property. Agreement here, in a way, agreement here, no money, none minutes in Muyo, Kama Mums and Yafa, Gavakolachi, Elopola Yafa, a bit we have an invitation for quality of Kutamuka. Initially, by no such word to be said, Kubuzaya, the second. Naye bakugenda jibula mu mbeera ya myaka 5 something like that. Nti buli mwona asasula nga million 2, million emu egenda ku purchase. Million emu negenda ku rent. Kati after 5 years tujja kuwala zewakisasula ku purchase otopinge ki otopingeko, but by then tujja kubanga tugendera ku market price y'ekiseera ebyo after emyaka emeka. Yali endagaano mwalimu endagaano very formal ne gentleman's agreement n'omwami olunanyini ki it was a share tekyali muki tekyali mba waliwo nsabira nzena okusone bagamba ekibayingiza wano kiki kati ndaba wanendiponanfe so omwami oli lwava kati Sudhir among the people omukusa nakadde omukusa ati akozesa bana agondi so kyekiri nnyo nti no tulina omuntu omu ateekawo president ezigenda okukosa abanaku mmwe kennyini abali ku extreme ng'oli mu kagundi kakajuisi kaduuka ako akajuisi omuvuma nga bwenji actually waliwo yangambye nti you are so stupid yangambye nti obusiru bwange bulina ne power bank mukaduuka otunda bugatta okola biki obukitegere oba oli mu ofisi kino ekintu kakusozi lwatugambye kikwata ku ffenna nange aliwo nakapangisa ate sinnalooli mu banka nti singa banka emmanja egenda neyabusinga ngunde esobola okujja neyebikinga ku ngeri yaki these are precedents ezibeera set by this man nemwe temukiraba nti tekijja nakwetagisa poliisi kugirako bajjaku kasuka ebweru because you cannot abuse the law to this tune to people abamanyiddwa abantu abamaanyi nosobola to abuse the law mu maaso munsi yonna ekola ki maaso g'ensi ng'ensi eyaba nabadde mbagamba Bank of Uganda bate omusajja bamuyita komawo naye nga bamujja mu kooti impunity y'engeri yemuppi nambiri omujje wamenize charge sheet omusise mu kooti osege ku kamera ekanimaji impunity efaanana kuki efaanana bwe so kati ekintu kye bakoze without following due process tosobola kudawula kyenyumirizaamu oli omulala nganyi ng'olwokuba civilian nagamba tuwagira Bobi Wine kyebiba bituuka ku mikwano gyange abantu bali so emotional ekisiru but now
nga bw'owulidde kansa nyonyola osobola okusigala emotional oba n'osalawo okupiikinga from the legal arm nti eviction eyo yakoleka muki atya okubeerawo kwa bongo kutegeeza ani ali emabega kugamba otenza kukwata yamusanctions ekugenda kukola ki kola ekyo ate engeri gye bakikozeemu manyi waliwo ebintu ebigondi ebintu ebitugenderako ebintu ebitugenderako engeri gye baebikisize muwema yeyo ennyini gye baebikitinga simba amanyi otegeera so bireko like that ati oba baadde baagala kubundiza simba amanyi files kubanga nazo misango gya simba amanyi byonna fayiro bazitutte mu files baatutte mulimu neza simba amanyi ng'akunanga Sudhir ntegeera mulimu nekesi yange nga mbunanga Sudhir sagala nti it was because of that alone nati oba jjukira nti oyo ye godfather w'abanyazi bonna mu kibuga musaga olwola bamutuukiridde abaana bamugamba nti nange ninayo kesi twagala bayinga ttayo because how do you explain okujja okwagala okujja stand okwebikitinga stand nemmere ebadde ku sibi nayo nogitwala nesente zibadde mu musawo gw'abaana abakozi nazo nozikukumba nozitwala because they use abayagala kibagala kumanyira omuli yabuuza naye bamuli kuki naye ati bwe yakukamutwe bakiwekiro wabadde wambiwe ensimba so beno bakola ki bebakozesa naye nze because of my conflict of interest in that matter kijja kigenda mu nnyo naye nga nti invisible hand ye bakuba wange gakola Mr. Muwema ye bakuba invisible hand kati evuddeyo alaala avuddeyo alaala kati mujje tukole kuba omusajja tetwalaganye paka kumukomere nze mulinze bagambye omuyindi yaguze wano wabanga bo bayise mu muyindi yaguze wano mujja kumanyira wanemani wano wenda bawatadde tulaba tanso okuteekerera amayita mugunda maani ebyange sijja kooti naye ate singamba tatyadde okuti talina interest mu musango guno kubanga guno bweba bakoze bakoze no conflict of interest yenjogerako but mikwano and they are my lawyers naye nga zendabira ddala nga kigenda kubeera nti legale wabula kintu kyentiddemu nti ebintu bino tebiri ku big lawyers nga bwowulidde abantu bafe ababulijjo omuntu agenda n'asasula rent emyezi 6 n'agenda mu kizimbe n'atandika okukola emyezi 6 bamugaa nti emyezi 6 wali emyezi egya security emyezi bwegigwako ena oli najja n'akwata ebintu byoli n'atwala mu situru nga tamuwadde yadde nakugamba bamuwadde nokisi bamuwadde ki n'ebintu n'abitwala ne sente ziri ezibaddeyo n'azitwala nekwegamba abantu omusajja oyo eyajja ku Canada Street natwala ebintu byange tewaliwo event tewaliwo LC tewaliwo LC yawaaba ne poliisi nti omusajja yakoze ki akaita mugisha kalya naye nagenda okukanonyeza gandako bwe broker simanyi property managers kalina akakazi katoba kakana kakazungwa nga okuli awo bwe kitegere ninze nalimira kukasio era nebwala nti njiini kagolo nangamba singa akasajja ako tekakola bekakola singa yakisinene ngabwire maybe singa wakalala ne business but kali kakamala kalina akatuuka wano nga wayiseewo emyezi 3 nasazeewo okukolera awaka myezi 3 covid nayingirawo ate covid bwe yayingirawo ng'ate nziba tewali amanyi nti eno business nga bamanyi muwaka waamu kati nze neŋŋenda mu maaso kabulo nandegayira nti akasajja tukasonyiga ba nali kasala emiliyoni 10 nga bagenda kakwata ne kakazi kaako nagenda okunoonyeza mukazi omuzungu ali mu restaurant wali akola mu restaurant wait place So there is a problem. There is a big problem by the way in Uganda.
abapangisa tebafiirwako oli awaayo ssente batakuwaya terisiiti bamuvumba bingi nawagamba nti covid we yatuukira nali kuba complex ninawoddi naye kyenalabe waddula ekyogera nga olekako bagwa amasannyalaze gavaako novaawo ogenda okudda kulika ekufu 5 olina okusasula 10 egyokulekako bagwa olugi bwe bufa nabaliza bansibya katoni za soda eziwera 50 naye bagala mulimu nebwa naye katoni zibula olugi bwe bufa gwolina oteekamu seefu bw'ototeekamu n'olekawo ne bakuba so ebijjawo bingi nnyo twetagawo reforms ez'amaanyi if not revolution eyeetaaga balandirookima. The Investigator TV nga tubadde ku special report on illegal evictions in Uganda, most especially Kampala. Now production tubaddeko with the new kid on the block all the way from Ankole to the world, Gilbert. Until next time, God bless you. Goodbye.